Всем здорово, ребята, с вами Торнадо, и мы продолжаем сюжетную линию игры Payne 3. Ну что, вроде бы последняя серия осталась у нас, точно не могу знать, но думаю, уже подошли к концу. Ну что, продолжим. Мы дошли вроде бы до лжи полицейского участка. Все. Я думал, он меня убил. Хорошо, что я его. Такс. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Девочки, поищем. Вот они. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Они тут и наркотиками торгуют, и контрабанда разного запрещенного. Ладно, не будем здесь зацикливаться. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. А они хоть откуда здесь? Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never Тупо просто смотреть на друг друга. Надо было сразу им огонь открыть. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Давайте, ребята, убегайте. А их там по-любому убили. Так что, ребята, убежали вы или нет, вам все равно хампеть. Вижу одного. Так, отлично, спрятался. Мы его прям в сердечко наказали. Чувствую, я выйду. А мне нужно открывать огонь. Главное отсюда, чтобы не вышли. Что мне делать? Такс. Вот так. It was time to leave this palace before somebody treated me to an extended stay. The last few prisoners were trapped in here, and more presently, seemed I was too.
Да. Давно мы уже двумя оружиями не играли. Вот так. Как же приятно, когда одной пулей все решается. Пойдемте Special возьмем Forces пилочку. painkillers. The security switch had to be in that booth. Вот так. Так, больше нет. Ну-ка. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Нашли улики. That kid had the right Для idea. чего это There was no было? point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left Идиот off, просто. and then immediately regretted that decision. Да уж. Даже шанса не было добежать. Да что ты делаешь, Макс? Seemed a crying shame to let that RPG go to waste. Давайте-ка возьмем это оружие. Вон туда надо выстрелить. Вот так. И вот так. Есть еще желающие? Перезарядим ее и возьмем гранатомет. Есть патрончики. Давайте оставим гранатомет. Думаю, она может нам пригодиться еще. Идиот. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Это Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. главное в близкой дистанции не стрелять. А так каждому по однобомчику устроим это.
Не зря выстрелили. Every bastard in the joint must have known I was on the loose by now. I couldn't afford to waste any more time. Хилочки нету, да? Валить уж точно нету. Figured I'd bag those up for evidence. Окей. Давайте дальше. Давайте тут тоже пробежимся. Пробежим. Да, хорошо. О, как они мило лежат. Два голубка. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Давайте уже возьмем это автомат. 2 снаряда это хорошо, конечно. Но потом уже будет очень плохо. Хилочки есть тут. Вроде нету. Чё? They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. Давайте поищем хилочки. But the only friend I had left in that town. Побольше бы хилочки давали, они было бы еще лучше. Да ладно. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up half-wit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Ладно. Вот это мне, как кстати, помог на автомате. Да, давайте по очереди. Хилочек нету много, ребята. Не надо вместо меня. Я оставил для последнего. If the heat was rising, Хороший. that meant I was getting closer to the source. Зубным I had to врачом. keep moving. Уничтожили спецотряд.
I saw the elevator doors were open. If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. Неплохие у них лифты. Ничего себе он его расстрелял. Уже 100 хилочек было принято. Whatever depressing fate lay on the other side of those doors, there was no point in putting it off any longer. Что за отстойная оружие? А попадешь, может, ты? Чё с тобой? Ты подбить, что ли? Ребята, оружие просто отстой. Давайте, идите ко мне. Подождем еще пару секунд. Если не придут, сами пойдем к ним. Они идут потихоньку. Просто боятся. Ну же, ребята, давайте. Они за дверь, раньше двери не умеют открывать. Это что за Рэмбо пришел? Отлично. I killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't the first time it dawned on me I should probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Надеюсь, пока мы полное обследование не сделаем, тут на хелочке нам все остальное не придут к нам в гости. Такс. Вот и хелочка. Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. Ну-ка. Sao Paulo's own David and Goliath. I'd pinned De Silva as a coward, but he'd risked more than anyone. And he'd never taken a bribe. If I didn't hurry, Becker would be long gone.
На столах нет бухгалочек. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to, on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even Это mine. слишком просто, Макс, для тебя все. I'd spent my career dozing off in the briefing room. The CS were all but out of business in Sao Paulo, and suddenly Becker and Victor looked like local heroes in the war on crime. They'd really gotten their money's worth outsourcing their problems onto me. My old pal Serrano. We'd both been unwitting clowns in this sorry circus. Part of me hoped he'd made it out of that hotel alive. I didn't recognize the guy. Maybe this was the new slum king De Silva had talked about. A throne never stays empty for long. Fame at last. It was no great surprise I'd made Ufe's most wanted list. I hadn't done much to improve the reputation of Americans abroad over the past few weeks. And there they were, my illustrious employers. 3 dead and still, every chance I'd go 4 for 4. None of this was gonna look good on the resume. And I was in good company. Howell Passos, sent up north to find a washed-up gringo who'd act tough and play dumb. Boy, did he ever deliver. Окей. А были ли... Может, была дорога с другой стороны? Да, тут уже есть враги. Отлично. Последним патроном мы уничтожили того. Белочка будет для нас отличным помощником в трудные моменты. Это что за невезение? Как же я не It was люблю, starting когда они to так feel as if I'd уходят. never leave that place. Like one of those nightmares where you keep running and running, only to discover you're chasing yourself. Просто так моя хилка пропала. Но хоть суть того, что Nothing I я was gonna сказал, find она in there could make исполнила. a difference now. I had all the evidence I needed. Когда могут быть запчасти на золотое оружие? Давайте поищем. И хилочку тоже, надеюсь. Это оружие будет получше. Части я получу.
Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. That would have been too easy. Кто это был? The bastards had me locked in. The doors were all locked. There had to be something else I wasn't seeing. Думай, Макс, думай. If I didn't do something soon, I was going to be crying myself to a very long sleep. Что? Все, он уже умирать начинает, ребят. Короче, вроде я понял, что делать. Может, да, может, я ошибаюсь. Tear gas. This wasn't good. I needed to find a way out of that stairwell and fast. My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian architecture not designed for the American physique. Что я люблю, это стрелять в укол. Слава и Максик. Отличную музыку включай, давай, Макс. И под музыку. Jesus, it was that guy. I had seen him in the favela. Bachmeyer, Becker's right-hand man. His time would come. Him and Becker. Блин, так. Чувак, посмотрим I'd здесь. seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. O seu dinheiro representa o seu futuro. Mantenha-o seguro com o Banco Boitatá. Para sua casa, o seu carro ou o seu negócio. Venha falar com o Boitatá. Threatens to be the worst volcanic eruption in Ecuador for 40 years. The epidemic of violence that grips Brazil's Будем смотреть это. Нам срочно нужны хилочки. Отлично просто. Кому ты светишь, дружище? Таких людей я называю смертники. Ребята, они, наверное, рассчитывают, сейчас зайдем и присанем I couldn't Макс. get that tape out of my head. Why had Ufe killed Rodrigo? I wasn't going to find any answers in the forensics lab. I had to push on. Сейчас зайдем, быстро справимся с ним и закончим дело. Походу, на ошибках не учатся своих напарников. Hey, pal. Nice to see you.
casa, gringo de merda. I don't think we've been properly introduced. I know who you are. Then you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Что-то мне понравилось. Что? Дайте мне хилочку. Vou adorar te matar. Я ведь могли бы пострелять, но услышал. Ah, é só isso? Отлично, ребята. Этого я и ждал. Вроде -7. Как же они через стенку-то стреляют? Чё это такое? Быстро, быстро. А, только 2 пульта. Получаем. Meu braço tá sangrando. Eu Быстро пьется Макс. Сори, ребята, моя ошибка. Не ожидал такое. Vai em frente, eu te dou guarida. Não, isso não vai me parar. Да, и это тоже. Traga esse traseiro aqui, eu te dou cobertura. Ну ладно, я сейчас буду готов. Это называется я был готов. Ублюдок. Você não é porra nenhuma. Так. Что с тобой стало?
and still nothing to show for it. I felt like I was detaching, that maybe this was revenge for something Нужно else, поменять something very срочно deep оружие, in the past. чтобы не было лазера. Чтобы благодаря лазеру невозможно нормально прицеливаться. Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself alone, locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Отлично. It was a little late to be thinking about precautions, but something told me this shit show was barely through the warm-up act. It was time to get out of that circus before any more clowns showed up. Seemed the anti-drug squad had a few habits of its own. Vamos nessa, porra! Campeão, não! Vai em frente agora! Vai, vai! Vamos matar ele! Еще один был. Vamos fazer isso! Я твою лысую голову не вижу за заграждением. Então a gente vai se... Давай, давай, давай. Что ты богаешься? Я уверен, что он пожалел. Но он это не понял. Atirando! Наше укрытие было бесполезным, ребята. Это получше. Para! Fica na posição! Fica na posição! Хорошее у тебя укрытие. Aqui, pariu! Отлично. Уже в третий раз я слышу кипарио. Что бы это могло значить? Acaba com ele, galera! Vamos logo! Что-то лаги сильнейший. Becker Может, and мне Bachmeyer дантистом had taken their устроиться? pound of flesh and Всем sold по it on the зубам black попадает. market. Now I was coming for mine. They had their body armor. I had mine. Puta que pariu! Você tá vivo, velho! Vai, avança! Vamos, vamos! Pode ir, galera! Segura ele!
trabalho. Só tô esperando a confirmação do outro grupo, mas o gringo já deve estar morto. Senhor, ele não parece estar morto! Filho da puta, pelo amor de Deus! Есть еще такие смелые? О, ты что, дружище? Estou te dando cobertura! Estou te dando cobertura! Да уж, дали они мне хороший стимул. Чё же вас как тараканов завело с тобой? Прямо под нами тоже были. Ох, как я не люблю переигрывать, ребята. Голубчики, не перестают меня удивлять. Você é tão corrupto quanto a gente! Sim! Sim! Чё же ты творилось, что ли? Что это такое? Чтобы нам туда побежать как-нибудь. Não passa de cadáver pra mim! Você tá cego, porra! Новое укрытие. Неужели я не пойду? Отлично. Hey! You Americans love to interfere in things you do not understand. Oh, I understand plenty, asshole! How stupid can one man be? Give Rodrigo my regards! Иди отсюда, посмел, что ли? You're even crazier than I thought! I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. It was a waste of bullets. Да, His cover ты was too идиот. good. You were doing so well! You had to go and spoil it! Только ты меня не достанешь. Вот это оружие будет по твою душу. Только хилочки найти сейчас и не подохнуть. You don't know when you lost! Да. уж. Ладно. You shouldn't have listened to that idiot, Da Silva! Why do you think you're not dead already? Давай, Макс, не тупи, друг.
Просто думал, успею пробежать. Ну ладно. А этот раз поступим чуть по-другому. I hope you. Нужно как-нибудь мне добраться теперь наверх к нему. Только как бы это сделать так, чтобы он не пристрелил меня? Do you even see what a joke you are? Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Хитрый тип Типса. Однако. Do you even know what you're getting for? You have served your purpose. This is where it ends. А как это называется? You should know when to walk away. Главное, чтобы ты не сдох. I hope it wasn't worth it. Ребята, я не знаю, что делать. What are you hoping to achieve here? Может, с какой-то активировать надо с нажатием клавиш. Граната была бы, я бы закинул к нему. Вижу еще одну хилочку. Еще одна хилочка есть. Хитрый детектив самолета. Thank you for all the fine work. I'll think of you when I get my promotion. Давай, Макс, теперь сможешь. Я не знаю, что делать, очень хреново.
Что же делать? Что же делать? Непонятно. Ну что невозможно активировать, что ли? Ну-ка, ну-ка. Вроде кажется, я начал понимать, что делать. Так. Ну ладно. Ладно, ладно. Главное, я понял. Макс, как ты так можешь? Вот. Еще раз станешь. Вот. Стой, 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 там хилочки были. This was the passkey to Becker's office. I was close to the end of all this, and I could feel it. Вот и впиши. Something
funny about dying? I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! I know everything! Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? Hmm? There's a good fellow. Well. Victor, I was wondering when you'd reappear out of whatever slimy hole you live in. I'd like to just say, Max, just want to say thank you for all your hard work, for my family, and for cleaning up that horrible mess with the Cacha Preto for us. You know I'm tough on crime. I give you a bonus, but I think you just frittered it away. Becker, take his gun. Toma, seu filho da puta! Да, да, что сейчас еще за ними, что ли, бегать? Что за идиоты? They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Да Rich нет, people что love to fly заказываешь? away. God damn it! Там нас ждет еще одна глава. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. Keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. But the airport was about the only place a fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. They were out in force. And they were out for me. But then, I was out for them too. Every last Окей, one of Макс those дерзкий. bastards. Им на все плевать, главное первый тебе. God, I made it through. Check-in. Come on, you bastards. Опа, чувствую, нас ждет отличная серия в следующий раз. Давайте оставим эту серию на следующий раз, ребята. С вами был Торнадо. Всего вам хорошего. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Всем пока.